Y lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre el deseo, la atracción y el poder masculino. Por cuando te alejes, no desapareces de su mundo. Y mientras te crees que perdés terreno, en realidad acabas de activar un mecanismo psicológico tan poderoso que muchos hombres nunca llegan a experimentar en toda su vida. En este video vas a conocer las 10 señales silenciosas, y es que nadie te cuenta, que una mujer experimenta cuando decides tomar distancia. Primera señal silenciosa, el desconcierto repentino. Cuando un hombre que siempre estuvo disponible de repente desaparece del mapa, la mente femenina entra en modo de análisis profundo. No es que ella sienta amor instantáneo, es que su sistema de seguridad emocional acaba de recibir una alerta roja. Algo cambió en la ecuación, y eso la desestabiliza por completo. La confusión femenina es más sutil, más calculada, más peligrosa. Por fuera puede mostrar normalidad, incluso indiferencia, pero por dentro su cerebro trabaja sin parar buscando respuestas que no existen. Se pregunta qué hizo mal, qué dejó de hacer, qué cambió en ti. Revisa mentalmente cada conversación reciente, cada gesto, cada palabra. Busca pistas de no las hay. Y es proceso, y esa búsqueda incansable de explicaciones, es exactamente lo que mantiene tu imagen presente en su mente. Cuanto más intenta entender tu distancia, más espacio ocupas en su universo mental. Y esa marca es el punto de partida para todo lo que viene después. Segunda señal silenciosa, la herida invisible del ego. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Cuando te distancias, no solo generas confusión, tocas algo mucho más profundo y delicado, su orgullo femenino. Ella estaba acostumbrada a tener ahí, disponible, atento, presente. En su mente inconsciente, tu atención era casi un derecho adquirido, algo que podía dar por sentado. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando de repente no estás donde se supone que deberías estar, aparece una sensación incómoda que la confronta con una verdad dolorosa. Perdió el control de la situación. No es que ella sienta un amor profundo e incondicional. Es que tu ausencia la enfrenta con la posibilidad aterradora de que su encanto, su belleza, su poder de seducción no fueran suficientes para mantenerte interesado. Y esa duda carcome su seguridad desde dentro. Entonces empieza a cuestionarse. ¿Acaso no soy suficientemente atractiva? ¿Habrá otra mujer en su vida? Y cuando más se cuestiona, más necesita recuperar esa sensación de dominio que acaba de perder. En este punto, su reacción puede tomar diferentes caminos. Algunas mujeres fingen una indiferencia absoluta, como si tu existencia fuera irrelevante. Pero sin importar la estrategia, el mensaje de fondo es siempre el mismo. Su ego está herido y necesita sanarlo. Tercera señal silenciosa, el vacío cotidiano que no se llena. La mujer estaba habituada a tu energía masculina presente en su día a día. Un mensaje por la mañana que le recordaba que existía en tu mundo, una llamada inesperada que le daba esa dosis de validación, tu mirada que confirmaba su valor. Cuando todo eso desaparece, el silencio comienza a pesar. Y no es un silencio cualquiera. Es un silencio que grita, que ocupa espacio, que se hace sentir en cada momento vacío del día. Lo interesante de este vacío es que no se llena fácilmente con distracciones superficiales. Puede salir con sus amigas, sumergirse en el trabajo, perderse en las redes sociales, pero es justo sigue ahí, latiendo como un eco constante que le recuerda que algo falta.
Y cuando más intenta ignorarlo o taparlo con otras cosas, más evidente se vuelve la magnitud de tu ausencia. Este vacío tiene un efecto psicológico devastador porque la obliga a reconocer algo que antes daba por sentado. Tus gestos, tus palabras, incluso tu presencia silenciosa, ahora se convierten en referencias dolorosas de lo que perdió. Y cuando la mente femenina empieza a revivir lo que ya no tiene, el corazón comienza a decir lo que dejó escapar. Y es dolor silencioso abre la puerta a una obsesión que ella misma no entiende pero que no puede controlar. Cuarta señal silenciosa. La curiosidad obsesiva que la consume. La curiosidad es uno de los instintos más poderosos del ser humano. Ella no puede evitar preguntarse: ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué ya no me busca como antes? Y esa necesidad de respuestas la lleva a convertirse en detective silencioso de tu vida. Revisa tu última conexión en las aplicaciones de mensajería, busca si sabiste algo nuevo en red social. Observa cada movimiento digital como si fuera una pista en una investigación criminal. Y todo esto lo haces en secreto, sin que nadie lo sepa, porque admitir esa curiosidad sería admitir que te extraga. Y en ese proceso mental obsesivo, el deseo se intensifica porque la imaginación femenina siempre exagera lo que la realidad esconde. Esta curiosidad obsesiva la empuja a cruzar límites que antes jamás habría cruzado. Inventa excusas absurdas para aparecer en lugares donde sabe que podrías estar. Es un ciclo donde la incertidumbre alimenta la atracción, y la atracción alimenta la obsesión. Y mientras más crees ese espral de curiosidad sin respuestas, más se activa en ella un miedo primitivo que la paraliza y la impulsa al mismo tiempo. El terror de perderte para siempre y no poder hacer nada para evitarlo. Quinta señal silenciosa. El miedo paralizante a la pérdida definitiva. El miedo es un motor emocional mucho más potente que el deseo. Y cuando una mujer siente que realmente puede salirse de forma definitiva de su vida, ese miedo se convierte en una fuerza que lo cambia todo. Ese temor no solo la inquieta, la paraliza emocionalmente. Muchas veces es simple instinto de conservación emocional. Es la necesidad de no perder algo que considera suyo, aunque no lo haya valorado cuando lo tenía. Y en esa ecuación psicológica, el deseo deja de ser un juego superficial y se convierte en urgencia desesperada. Escribir mensajes de madrugada cuando la soledad pesa más, aparecer casualmente en lugares donde sabe que estarás, hablar mal de ti con amigas en un intento inconsciente de llamar tu atención de forma indirecta. El instinto la empuja a lucrar por algo que siente que se escapa entre sus dedos. Y cuando más fuerte se hace miedo, más se mezcla con otra señal silenciosa todavía más poderosa. El deseo reprimido que estaba dormido bajo capas de rutina y comodidad. Cuando un hombre se distancia, muchas veces despierta en la mujer un deseo que estaba completamente escondido bajo la rutina de lo predecible. Aquello que daba por seguro ahora se vuelve escaso, incierto, inalcanzable. Y lo escaso, lo difícil de obtener, siempre resulta infinitamente más valioso que lo disponible. Es la paradoja más poderosa de la psicología del deseo. Lo que no está presente se vuelve irresistible. Y es deseo reprimido que ella en siquiera sabía que existía, comienza a manifestarse en detalles pequeños pero reveladores. Empieza a sonar contigo de formas que no lo hacía antes. Recuerda conversaciones que crea olvidadas, gestos tíos que pasaron desapercibidos, detalles insignificantes que ahora cobran un significado enorme.
Es silencio que la atormenta funciona como gasolina pura para su imaginación. Pero este deseo no es solamente físico o romántico. Es también emocional. Es la necesidad urgente de recuperar la sensación de poder que tenía antes. Sin embargo, es deseo reprimido que ahora arde en su interior la enfrenta con un enemigo interno todavía más peligroso. La competencia imaginaria con otras mujeres que tal vez ni siquiera existen en tu vida. Séptima señal silenciosa, la batalla invisible con rivals imaginarias. Cuando el deseo reprimido se mezcla peligrosamente con el miedo a perderte, aparece en la mente femenina una competencia interna que la consume desde dentro. La mujer empieza a compararse obsesivamente con otras mujeres, amigas, conocidas, compañeras de trabajo, incluso con aquellas que apenas imagina que podrían llamar tu atención. Y lo peor es que esta batalla no tiene oponentes reales, es una guerra contra fantasmas que ella misma crea en su imaginación. Este proceso de competencia imaginaria no siempre se ve a simple vista. Puedes seguir sonriendo en público, publicar fotos en red social donde aparenta una confianza absoluta. Pero por dentro late una pregunta silenciosa que la atormenta día y noche. ¿Será que otra mujer ya ocupa mi lugar en su atención? Lo que antes era simple rutina de tener tu atención asegurada, ahora se convierte en una lucha desesperada por reconocimiento y validación. La competencia interna es psicológicamente peligrosa porque despierta su instinto más primitivo de supervivencia emocional. Y esa presión autoimpuesta la lleva a actuar con mucha más intensidad, a tomar riesgos que antes jamás habría considerado, y a desear estrategias calculadas para medir si todavía ocupas espacio emocional para ella. No siempre lo es de forma completamente consciente, pero su cerebro empieza a lanzar pequeñas señales, calculadas para medir tu reacción y confirmar si todavía le importas. Un mensaje aparentemente casual y inocente que liga en el momento menos esperado. Una historia en red social diseñada estratégicamente para provocar tu curiosidad o despertar tus celos. Un comentario indirecto sobre algo que compartieron en el pasado, buscando revivir una conexión que parece perdida. Cada gesto es una prueba emocional disfrazada de naturalidad. Lo fascinante de estas pruebas es que no buscan respuestas claras en hay conversaciones profundas. En el fondo, su objetivo no es tanto recuperar inmediatamente en ese preciso instante, sino confirmar que todavía conserva algún poder sobre ti, que todavía puede activar algo en tu interior con un simple movimiento. Y cuanto más se esfuerza en mostrar una indiferencia fría y calculada, más evidente se vuelve su interés genuino. Es un juego peligroso de espejos psicológicos donde cada movimiento revela su vulnerabilidad más profunda. Y es mismo juego de pruebas emocionales, tarde o temprano. El distanciamiento no queda sin respuesta para siempre en la psicología femenina. Después de atravesar todas las etapas anteriores, la confusión inicial, el orgullo herido, el vacío cotidiano, la curiosidad obsesiva, el miedo a la pérdida, el deseo reprimido, la competencia imaginaria y las pruebas emocionales, liga inevitablemente un momento crítico donde ella ya no puede sostener más el silencio. Tarde o temprano, la mujer busca alguna forma de volver a entrar en tu órbita emocional. A veces lo es con sutilezas casi imperceptibles, otras veces con gestos mucho más directos que revelan sin filtros su necesidad desesperada de reconexión. Una llamada repentina con alguna excusa inventada sobre algo urgente que necesita decir. Una visita casual a lugares donde sabe que frecuentas.
O incluso un intento directo de confrontación emocional donde preguntas en rodeos que fu lo que cambio. Es el reconocimiento implícito, aunque llamas lo diga con palabras, de que tu ausencia pesó muchísimo más de lo que ella misma imaginaba al principio. Porque no busca solamente contacto superficial o conversación casual, busca desesperadamente recuperar la sensación de control que perdió. Busca confirmar que todavía puede activar algo en ti. Busca sanar esa herida profunda en su ego que tu distancia provocó. Decima señal silenciosa. El arrepentimiento tardío que transforma todo. Esta es la señal más poderosa y la menos comprendida por los hombres. Cuando todas las etapas interiores se acumulan en su mente y su corazón, cuando el peso emocional de tu ausencia se vuelve insoportable, aparece finalmente algo que ella llamas creo que sentiría, arrepentimiento genuino. No es el arrepentimiento superficial de haber cometido un error pequeño. Es el arrepentimiento profundo de haber dado por sentado algo que era valioso. Es la comprensión dolorosa de que tuvo en sus manos a un hombre que realmente valía la pena y lo dejó ir por orgullo, por distracción, por creer que siempre estaría disponible, esperándola. Este arrepentimiento tardío la transforma por completo desde dentro. Empieza a ver con nuevos ojos todo lo que antes ignoraba o minimizaba. Tus palabras que sonaban comunes ahora resuenan como verdades profundas. Tu presencia que daba por garantizada ahora se revela como un regalo que perdió. Lo más impactante de este arrepentimiento es que la obliga a enfrentar una verdad demoledora. Ella fue parte activa de su propia pérdida. Y esa conciencia duele más que cualquier otra cosa. El primero es luchar con toda su energía por recuperar, viendo todas las defensas de orgullo que antes mantenía, mostrándoos vulnerable de formas que jamás mostró, haciendo esfuerzos genuinos por demostrar que cambió su percepción. Pero sin importar cuál camino Elijah, hay algo absolutamente cierto. Tu distancia dejó una marca permanente en su psicología emocional. Ya no eres el hombre que estaba siempre disponible. Te convertiste en el hombre que tuvo el valor de aliarse. No son cuentos románticos ni fantasías motivacionales, es psicología femenina pura, cruda y sin filtros. Porque el verdadero poder en las relaciones no está en lo que entregas constantemente, está en lo que tienes el valor de retirar en el momento correcto. Piensa honestamente en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces corriste desesperado detrás de alguien que, en realidad, cuántas veces fuiste el hombre disponible que todo el mundo da por sentado en lugar de ser el hombre escaso que todos desean? Es un mapa psicológico que muy pocos hombres conocen en profundidad. Y todavía menos se atreven a aplicar con consistencia en sus relaciones. Es la diferencia entre ser el hombre que suplica por atención y ser el hombre que genera deseo genuino simplemente por entender cómo funciona la mente femenina. Así que dame con honestidad. Estás verdaderamente listo para convertir en un hombre estratégico que no necesita rogar ni suplicar para ser decidido. ¿Estás preparado para entender que la atracción femenina no se mendiga, se construye con acciones conscientes y decisiones poderosas? Si tu respuesta genuina es sí, si realmente quieres transformar tu forma de relacionar con las mujeres, entonces suscríbete ahora mismo a este canal y activa todas las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de un camino profundo donde vas a descubrir verdades sobre la psicología femenina que la mayoría de los hombres nunca entenderá. Recuerda esto siempre. La atracción no es producto de la suerte ni del destino. Es el resultado directo de poder personal,
instinto masculino bien desarrollado y estrategia inteligente. Y te acabas de dar el primer paso para dominar esos tres elementos. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a profundizar todavía más en los secretos oscuros de la mente femenina que nadie se atreve a revelar. Hasta entonces, mantén tu valor, mantén tu distancia cuando sea necesario. Y nunca olvides que un hombre que se valora a sí mismo nunca necesita perseguir lo que está destinado a perseguirlo a él.